ohene ba Kofi abrante nie Kharis FM nie for video no to Kharis FM edwada de koti fiada abrabo ewia no miensa de kosi no nsia mmerem na yefa kwa so bra wo amesomo nwom pa nkomo pa esampa ne de fata sa wote ere na Kofi metrase na fo emedi asom wo ekwa so bra wo ekwa so bra ya boso amarate don't show Kharis Radio Premu ato Ghana adeshima ye mo bibia aha e de ba Kharis Radio ni sanso ene yetwagu e wa be fontintan fidie ni so say Facebook ena obekwa e KBN TV Ghana ni sanso ena YouTube no so yetwagu e ho no ma akwa obohye mu a o search yen na wo de wa adwe nkyere aba wo hwe ye ofe no na wa hye ama onua nso anya bia hwe no mu nyina mo fa ma adwe nkyere emra ne enkenkan emfa ma awia insama yakoso ewo maimu eni amahodo so enende osamufo asaso ne so krojen ene de ebesomo sa awia prem to brakan kasebo nsem no egumu europe ne mbom de edi mu ahotene ebi ene se ukopiem ewoye amansie south ehonom ena sebre amekasei asojafo eni mabuno mo honom chese omodi abani a enya asem keto ma eye nipa num afamu apra enya asem keto ewo honom ne sanso ene former president na dankwa AKUFO-ADDO educational minister nsem bi abetuja eno kire se ohwe se omo a yentuo makatia ni nyina ade se ebre bi atwam on the 31st December 2024 na ka se sankrofo we a his excellency na dankwa former president odi omuhye mu no nka oso omkoye ntutuye bi nso santuye no omantimi anye ene nam so amakatua no etimi enkosu yiye ne sanso ene former president na bedi akire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia odinsem bi abetudwa na okire se ade se ohwe for the past 16 years nie wa bo no hommodin ye papa wa abrekura mpo a onya meye president ti osre Ghana fo nyina se Ghana fo 2028 abato na ebe abekoso no omumfa omugidie enten na chi no ntimi mbeye Ghana mampeni mapa nsema Europe ye kawe no na ede ebesomo sa wi aprem to bre akan kasebo na meka ose njuma ko bi adaroma no ma aboa ameye kase yi ekwaso pure Kharis Academy ose oba na fe no ba be she school ase se wadru infini babi afe no oba ose fa ne bra ne sanso na crossover chapel international ose di hia ne so du gidie ebeba na munyina mpai bo no munyina mabo abom se be ya wo ha no nsan emfa enkofie ne sanso na top mount plumbing and tiles nso akira omrese bibia nso ebetimi ayekama na mekao okwa MC a hono ma John NHC bia betimi ayekama na cameraman Adibosco ni sanso si yankwa abefu tintan fidie no so ema bibia entimi enya kama ewo honom Starlight ohwesi bia betimi ayekama na ye producer ba kope ohene ba Kofi abrante one na hweye ese bibia betimi akoso na de tintim nsanwe egu nkrata so emame ede ebesomo da chihima efiagude na ye general manager enso ewa hanu mo hwese bia nso betimi ayekama na mi ameje bre ede kase yi abrel me na nakwasi asare afi ye nje bre na ye nje kase no enchire mu ankasa ayo ebisia fo we na lot the number one ya chipe pia abusia mame mo akwa ba bia emra Kharis Radio ni sanso na etwagu e wa befu tintan fidie ni so okọ Facebook KBN TV Ghana ni sanso na YouTube KBN TV Ghana o hwe ya ofe no no wa hye ama onua anya bi ahwe na odo wadwe nkyere no aba ni sanso na akọ App Store na Play Store okọ o download the app na be bia obia obetimi ate afiri onom na bia nso atimi aye kama honom edi amaw na abusia yen hyensem na ase ye hyensem na ase dia na me do we kopiem ye amansie south manso nyankoma honom na se bra me no kasei asrafo akuku dampa na kyerese omoni mabu no mo honom omudi abu ani a ni nyina ene se asrafo we omo ye omadwene se nka omo kwa akohwe efumagudi omo ye honom no omo hwe se enam mmra kwan so ana enam mmra kwan so eno omo kopiem honom na amansie south
ma bu no mo ho no mo kire se ade se efoma godie na omutu no enam boni bia so anase enye we bia no mo nam so enom de nembom enam mra kwan so pa anti no asojafo na anase de omo epese mo ba be ye no omo nya ntobo ase eno ene ya asojafo we omo antimi anti omo ho ase achese ukopiem ewo honom a mo di ntokwa gbo mo anya asem ketwa ewo honom eno enam so ama amanfo bebre apra be nipa enum omatimi afamu apra se bra me no kasa die omo ejen ayarhwe ewo honom a mo hwese bi omo ho ebetimi atom eno omo kire se efoma gudi a omutu ewo honom no ade se omo nananom asase enye se obi asase na emu omo aheda ese nyema no omo anya omo ade se omo se nyema ewo honom anase ndua ne nkwa ewo honom na embom omo na momrakete so na omo di etu efoma gudi enti no asrafo no ade na omo ye no omo hwese omo betimi agya se be ya memfa menteme ho ase bia embre omo ne asrafo no na eno ene ye nda no pa ya sa menteme ho ase anase ntokwa etimi esi ewo honom no enam so amaye omo amansie south omo asi eyo omo kwan no kra se asrafo yi omo ntimi emma honom emsamba medi omo djuma no ewo honom esan se omo ba honom a edi ehu pa ene to omo so ntie okọ honom se ebre ya ade se manso nyankoma honom omo asi omo kwan na enya asem ketwa ewo honom MANSO enra me oho na meti etio popo se omu tututio na ye ni ma bia etio ni fini a e banti ya hwese ebi mu dimirika no mu de omu ho fi no omu ho atete e dimirika se asoja fo na ba ho no omu pam wo ho na ti omu tutu na nam se enti se etio na atutu ni nyina ye soja na tututio ana mo se ai eto mu dimirika nti ya hwese se ye me ba ko bi me fra no me fra na tete wo dimirika enya asem no okase ma katikwa ya dimirika so de so na gya gua so wadia dimirika panti katikwa no ene na ayam hihie ye ti ya ba nim ha no no ye behu se etuo ne tutu anya bonti so ha no nyina anya asam tetwa mo tutu ne popo ti ma ya dimirika me se me dimirika ka me mani nya so mo nkodam because se ne no mo bi tututuo no na ano oden enti wo make sure se wo gina ho no mo a wa hwe ya asembesi me fa ko 11 to 12 ni mo ade ko na asase a na omo atutu sa atuo no enti anya milika de ne kura yi mo emu ye menyama amatue ne kura ka ebi mo amoma bubia nkasa ba akokora de na me na me komie mia no ma me na oda kasa ne ba no me kura me komie mia no so no won ka mo ono ne na ye ne ya enti omo so ntumilika ama so ntimi ntumilika ama mo so ntumilika ntwama ya babo afedo mo ya ne se akosoro ne ema na to se ko na eba enti dia in fact dia no mo ba ye krom ha no de na ano oden ya de mapa ye dimirika ani ya chini hwe ya ne ya manyina aba ya obi abone ibi kra no so wo police station wo branch ho na ye de gala ho ye nyima de kudia nti a ho no ne de ne ya mra ye ya ha kakra ne de wo ko so mo bla ye na de social na ba ya samo yes ban so ya tisa ban san shase but ye ni papa mo ya sa de no nti ya sra wo mo ye sa de ne ya sra wo mo nyai na wantwi de no enyai de sa ba ye ni ba bia ye fa ye betimi akone ye mai aha so de ye fa de sa ba se no eno man kwa adwuma me bo so to me chi ye se si akwa me ba na aso ne si ye kakra bi na me ye yo so se wo ma ye abre ko anka galafo no mo kwa anka sa abre me bo so to asa na no anya de me pa cho me di de kwa mo da aha man Kharis radio adansefo mo nyankoma adanzefo mo manso NYAKOMASE e na ote so mo nso mo de omo nsem etudwa na omo kire se ade se asojafo no mo ba prekope e no mo bepie mu ono mo timi etutu etuo na abre etuo no e course no enipa ebre efa mu eprepra be enipa num e na omo timi efa mu eprepra ya enya asem ketwa eno e na omo kire se aban no na se se obebuo mu ye pa esan se nkrofo ye omo tia sim sa aban amba mu pa ade se okun no emu ebitimi ayediam mu ye pa no na omo kire se wo be ya mansie south ho no ma ade se omo onum nyina edi ehu aba beto omo so ache se omo pie kura mpo a na ehu aba beto omo so nti no omo sra aban no se aban no ebeba be ye omo mboa omo nso mutimi eprepra omo nso omo timi ede nsem bi etudwa okwan a efa so ema omo nso omo timi eprepra e ho no
moto so e kwa bibia kwata ade timi wan se 20 can omutu 20 can no ohana na hu hwibiem na ni kokko man ta omo de me kwa akososo na mo kwa ma na hu hwibiem de be fie na mo se be na ka si be tumo na usu se bi ntina omo yes am tiga lam se ni ntia na utu pacha de pacha de na wakati aba mo de ko Endra timi kroma ni galam se ni bi de ni de koso timi pie ye no ko fu moto na etuoni kan me enti no be se amba mpani fo so mo se se o ma mu jai yo mo ye so ma pacha ni se Lisbeth Donko de atu ya ne se ekuro mu hanu mo amani nyina nyankwa se ko adua mu no mu so mo ba fele adua edua ni ma wo mu so ma fele ne se ya mpene se wo ma nyina wa na te so mu ye ne ko wo mu nkwa no mbedua de ya mpene me ma no asoso ba ko so flink kai adua ba wo ma kire ko mu ku no ana obi bon so wo ye sofo ama wo mu de asoja 49 wo ma bu me ba na ma na ye mere wo san so ko so no ohwi agum wo san so ye ya no wo san so na so ye operation wo so no be di gala no de odidi se me ba no da ko ba akoso me zo minisi ka me de ne ko me ma miensa wo ma tututuo amebia de amebia ka wo mo enti me srajo mama wo ma nyankoma se ko dua ni mo nyina soja fo mba ni fo bi mra se anso so mo chuko ya wo ma sa ba se wo mu bedi obi obesi da adi so bia wo mu be ku no enti me srajo mama nya wo ma na jo mama na na yi asoja fo nzi edi ba bia wo mu fire edi na so mo sa ba wo mu ku yankola me ya bele wa ni ntimi nko ba bi me ba no ko na mi didie enti wo mu tisi anu aduane enti srajo mama me so na jo mama na aye so mu mra enti mi so ma tese fidia so ya so mu ko nsia kase ya so wo mu ko fa le so na ho mu ko dia aduaba ya so ha nsu kase bia na ha e ba to ma no ati Kharis Radio. Na ukopiem ye mansi NYAKOMASE a ntokwa ekoso mabunu omo ho ne asojafo na wonso ote se omo de omano disem etudwa omo sra ban ne yie pa sa ban no emra me ye omomwa se be ya sa ntokwa basa na ekokoso no eto nyina ebetimi atwa na ye to ansem ne so e de ama ode na medu egopiem ye health minister aso ye kwa benaminta akando ode nsem bi abetudwa ana o kire se o hwe edom kuma na ya de so mu blem mu yiye papa se a doctor fo mu ntua omuka be ye busumi edunie eno o kire se abra MPP wa amamu mu no from August 2024 na MPP amamu no mo ye o ma dwen se o mu fa a doctor fo ne a nurse fo na abra mo fa a doctor fo na kire se registration bia ewo ho no ma se omukoye ansa no matimi atua omuka na sa registration no etimi ewuye ewo ye December 2024 na sa registration we etimi ewuye eno o kire se be apem aha miensa apem du miensa na o kire se a doctor for na kire se MPP aban no etimi efa omo se nko momra no momra meso mai Ghana no munya adwuma se aban ebetimi atua omuka na abro mu adwuma no kire se aban no ohwe ya se nko betua omuka yiye kama na so abra sa contract no eba bekwa wiye no omu hwa ni mu se nka omu bekwa akoyo mu registration na so mekwa ko verify na abra mu kwa akoyo verification no omu kire se ohwe sa abra na microphone bebre ho no ma antimi an register na ase omu registration no antimi anwie peye ene nam so ama sa akatua na akamu be wutimi edunye no entimi emma enti no kire se omo ho no amakatua emma ndodo na abra MPP amamuo no wa aban so anase owa amamuo mu no 2024 verification antimi ankoso no sa verification no na affect ya kire se be ye anazfo be busumi edunie omakatua entimi emba enti no dom kuma no blame no mu blame omo no ade se omo njai sa blame ne kura na wo hwe sa verification na ase sa akatua na emba no nya omo fom so na mbom omo kwa ye biometric na ase registration na ade se bebredie antimi anko true eno kire se diom betimi aya fa okura mpo wo hwe ade se be 7000 nurses and ase midwives and on betimi ahwe so betimi atua omuka na sa 6500 na aka na de aban no ebo ne ho modin ase obetimi de omo so ahye adwuma mu se be ya mentemi ho ase bia enso entimi enkopie mu ewo honom
eno chese abra mpp amamu no ewo aban mu no ade se odi sankrofo enyina egu we ni so na so ade se omo payroll registration no antimi ango true nti no o chese ha adwene ye papa eno odi nsem bi etudwa yenko tie nsem a odi tudwa no ebi. And based on the report you do your budget. And in most cases they were not in the handing over notes at all. I see. So as you go along, you try to unravel some of these things. Do you understand? And so after the time I took over, and I took over around February, later part of February. You understand? And so after the time we came, there were no allocation whatsoever to the 13,500 people. So we decided that, okay, no matter what they've been recruited, so let them stay and let's try to put them on the payroll. We make some adjustment. So I have been collaborating with the minister responsible for finance, and out of the 13,500, we went to sleep. We managed to put about 7,000 of them on the. That's about half of them. That's about half of them. So half of them were being paid. In fact, the reality is that we captured about 10,000 of them on the payroll, but only 7,000 on the payroll were being paid. As of which period? When did you start paying them? Oh, that's at the time. That's about. Some of them have received payment from March thereabout. I see. As at the time we realized that there was. These are the 2024 recruited, financially cleared but no provision made for. Not even the financial clearance expired. So as at the time we inherited, there was no extension. So you are saying that from March 2025, you managed to pay about. You started paying about 7,000 of them. So we were, onboarding them gradually. Okay. We were onboarding them gradually. So it got to a time that we realized that there were a lot of things, more than even the 13,500 nurses they had recruited. There were arrears of, allowances. There were, conditions of service that had been signed and they were not implemented. There were housemanship from 2023 to 2024 that were also arrears, especially the pharmacist people. We had to pay. So it was like the budget was becoming much bigger. Kharis Radio. Eno to aso eno chese omo maka tua ema no aida se ombeko tena fie akosi se ombe ntotoye awia na ase ombeko so aye adwuma no kosi se aban no ebetua omoka nti no omu enchusu mu ebaako eno chese mane ma omo ha omokra na ntotoye egusu egu akwan mu a wohwe se omo entua omoka ni nyina omese ometimi ede omaka omo next budget no ama omo so akatia no ebi atimi asom so honum. Work for them to do. Yeah. You see, the truth of the matter is that you can only absorb what your budget can contain. It does not necessarily mean that there are no work in there. You go to some health facilities, we still need them. So we need these guys, but you don't have money to pay them. You cannot, absorb all of them. For example, we need 6 billion Ghana cedis for the health sector alone to be able to absorb the 74,000. So there should be a strategy. And I just want all of us to understand what we have come to meet and what will be coming. So that when we are solving the problem, everybody. Na abusia health minister kwabena akando mitana oche se ode nsem we etudwa na oche se ade ase dom kuma na blame no mu blame omo no enyo mo mfom so na mbom verification bi antimi ankoso ebre bi atwa mu no eno ena masa oha onyina we etimi aba na oche se se de be 7,000 no metimi atwa omo kana sa 13,000 de ade se omunyina ohwa dodo na verification no antimi ankoso ewo honum. Na yet one semine so former president Nanado Dankwa na abedi achire Dr. Haji Mahmoud Bamia odi nsem bi ekotudwa ewa abra okopiem Sunny East honom odi nsem bi etudwa na okire se ohwe for the past 16 years abra obesom MPP amanyokuo no se abra bia honom na akire se onyantiye efiri Nanado akache ese omram embeye ni vice president anaso omram mebe no essence ohwa omayimu ade ese ohwa yehianim difuo anaso kandinima pa obetimi ade omayanim atimi ede omayin sikasem asiye na ote onum anu hunu se his excellency former president Nanado Dankwa AKUFO-ADDO
afre no Sunday ombra fie na one no e won komo bi oko efie no chere se omra no me vice president se be ya obetimi ama na adwene na eda ne tirim no na endra oko pie mu onom no chere se ade se ye hwe o my Ghana im so my Ghana etimi ehunu no mobo na omutimi eto aba eyi no so omra me yo kandini o my Ghana im a said your osum MPP wa abra oye vice president na ne sa na obe ne pepepe na oba obe ye adwuma soronko kura mpo chese said ya na oye vice president eno chese abra na ne dwuma anase odi ne dwuma wo ne ba bi papa bi na ya de se na na dankwa efre no wa ma na ba mu amuda se oba be vice president anase oba be bibisa na mbom odi ni gidie nyina eja na dwuma eto honum eba di his excellency former president na dankwa AKUFO-ADDO na ose abra oye deputy governor oye Bank of Ghana na chese nanado efre na chese ohwa akutia na ase debi amanfo ema na futubone sema ne nko na yare se okwa na chi ne nsa na ase nyema enkosu yiye ema no se sa nyema ni nyina wantie emu bia otuni nyina eguye eno oba ese o my Ghana eda na koma so yiye papa nti from 2012 o shase so ba be tie his excellency former president nanado dankwa AKUFO-ADDO achi eno kire se uhwe kura mpo a 2016 chese enkanyo ono ankasa nka 2016 abato anase MPP nkomantimi anya 2016 akonwa no ndi o chese oba ye no wabitimi abeboa o my Ghana yiye papa na ohwe drones a chese corona numu ubehu na aeroplane kitikiti bi enam mframa na dia duro aba one o chese sanyima we nyina enam ne nsase enetimi eba ne sa no se Ghana ka watimi edi abada afi mobile money enho nsensem se yenko mobile bank ne sanyima ni nyina o se ono eneboa ye se be ya ye nso se utifi a bibia nso ebetimi aye kama ama onko nante na mi enkoye akoni aba bia o chese oba ye wa boa Ghana yiye papa sa o hwe for the past 16 years o sumo de asom MPP amanyokuo na ade se wa boa yiye panti Ghana fo ehunu ne mo no muntimi ento aba eyi no se omampeni mapa 2028 abato na ya ba bedu omuhunu ne mobo no muntu eyi no so aba se omra meye omampeni no ba impuntunduma na chese ode ebehemu ama bia so atimi aye kama ehonum Kharis ready uhwe party media ejuma me ye wo party mu me by the last 16 years me de me ho abo afore ama party 208 na me wo Bank of Ghana na me ye omo penny governor no abedi chiri penny no abedi chiri deputy governor of Bank of Ghana ena na AKUFO-ADDO be frame me o se me be ye na abedi chiri samre no na president AKUFO abedi 8 years na nipa bebre cast chira me say mama njai me ejuma no na me be ye running mate o say no party a breaking 8 no enti me ba yendi nkunim but me kanchire o mo say president AKUFO ena appointing me deputy governor enti MPP here say meba abeboa na yenya letimi di nkunim a mentimi nkase member enti me resigning me job e wo Bank of Ghana e be ye running mate of the MPP meba yendi nkunim so me hwehwe ejuma foforo me benya ejuma ewo African Development Bank omode me ko Zimbabwe se me nkoye omo penyi ewo Zimbabwe ena 2012 beduye ena na AKUFO-ADDO sambaye o say minjai na membrefie na membeye na bedi chiribium for 2012 election president of African Development Bank opamecho o say maminjai ejuma no o frɛ president AKUFO say ono me nkasa se maminjai ejuma no emba Ghana bium but me kanchiro mo say since a party no ehia me se me mbrambe boa de me ntimi nkasa member me resign here and me samba and me be ye ejuma as running mate ye bae mo nyina anim se NDC for omuko wie mo ewo 2012 eninti ye ndi nkunim so ye call Supreme Court semokai you and I were not there me na me kodi adanse ema party no star witness me na me ye pink sheet no so me lead team no na ye pink sheet no ejuma no me call Supreme Court eko di adanse eko defendi party no pa
yan die nkunim but ye kire Ghana fo nyina say ye na ye wi ni 2012 election no ye wi ye misimu meka say minko baby abium metna Ghana na ma bo campaign no me call lecture after lecture after lecture me the pressure e go MP NDC for so me country na AKUFO-ADDO say 2016 election yi die me pese ojai John Mahama emame na me no yenko boot for 2016 election. Former Vice President Edema MPP Amanyoku no sunu kokroko Amanyoku no Dr. Haji Mahmoud Bamia and I would so ni delegate Abram go share mu Yestini East and I would so this ansem way to ja no chese oba MPP Amamun wadi no krama MPP Amamuni ye papa any o my Ghana nti no omuntu aba eyi no so mra meye flag bearer ema 2028 abato na ye ba beto no by the question is say omuntu aba no eyi na Ghana for mo penana. That's the question. Na abusia meka say oko Facebook a ye twagu e honom live. Die yan so bebo shem KBN TV Ghana. Ne sa so na YouTube. KBN TV Ghana. Wo hwe ye ofe na do comment no ato honom. Ne yankenkan fama na bibia ntimi enya kama e honom. Abusia ngina we su ne ntwa ye ho embra ye ba. Ye beto aso ama. Ohene ba ko fi abramte ani Kharis FM ni for we video to Kharis FM edwada de ko ti fiada abrabo ewia no miensa de ko si no nsia mmerem ne yefa kwa so bra wo amesom wo nyom pa nkomopa esampa ne de fata se wote ere na ko fi metrase na fo emedi asom wo ekwa so bra wo ekwa so bra ya boso amarate yen ara ya sasini ya bodende na bia yana no mo bre ye de omumoje twa so peto ho ma yen ne senti wo se ya so ye bo ho ban ne esiesie ne eja to o menchirima enti be ye wa famudie na me so ma ye ma famudie de ye yesu ku hu nsem de ya pomode ne ho nsem sikasem ne ye ma nchekere ho nsem nyina aha ane ye ka no Kharis radio anopa bosuo adwumadie e ba besom wo adwada de kosi fiada se Ghana be ye ya ne na me no mi no so na se ye kubi e wa kukuduru on sinsu man se na wa hiram on sura akun no ka no kore a e wo so mfofifi ankoma e ba fo da chi ma fe gudie omo no trase se wo ti ame fita no pa no sia de kosi no wo be twam na fo ma pese anopa bosuo the number one ya chipe pia Abusia ma kwa BM Embra Kharis radio ni sans ni etwagu e wa abefo tintan fidie no so KBN TV Ghana ana ase uko YouTube KBN TV Ghana o hwe ye ofe na do wo comment na aba ne enkankan ema na bia nso enye kama e wo honom na abusia men to akase ne so ema ye to akase ne so ama ode ana edu ekopiem e wo ya asukro asikuma ODOBEN e honom ena sebra me no kasa ide chese abusia ko mienu bi omuri abomu honom a enya asem keto akrampo e honom ni nyina enese abusia ko baako e kirese enka sa adwumadia na afahye e koso e honom no nke wo se mpontam onu nyina ena nka wo se omutimi e de sa afahye no e hye so na eno ena afahye baako no omante ase ena omo omadikan e omonyema eno ena e de mentime ho ase aba na ohene pa wo ODOBEN Nana Kwame Nyaku okra risia autoso dunsun ena o kire se ade se sade we ebeto dwano aha adwene yi papa nanka safa hyewe afi bia o ma na se ebre bia o mo ba be ya community onum nyina ena o de safa hyewe hye so na so we enya ba pe na ahafo hene no wadi kan no ye ono akasa ne de eno o kire se eno na nam so ama mentime ho ase aba anka oso mo ye community ono no bia omutimi ekirekire omo ho se amamre ne sanyema na twetwetwa mu nyina tete atempo ne sanyema nyina o metimi akirekire mabu na fe na omo ba no metimi akire mu nyina nso o mantimi anya ne sa na ede mentime ho ase akese omo de ntokwa abomu ho no ma enam so ama enipa nsia afamu apra mino ekasa die ebinumu ehu ato omo akese ebinumu so eda so eda yaresa bia omoje ayarhwe na eno ena ODOBEN ohiniwe nana kwabena nyako otoso dunsun o kirese osra ban no yiye papa na ohwe ebre bi atwam a osesanto kwawe ehya ase beye aduonu mfi aduonu nie ena santo kwawe ehya ase na okai ebre bi atwam
santo ko ebisi se na chese ohene pa ote sakrodua ne mu ofamu ehwere ne nkwa nti o chese ono krampo no santo ko we esiye no aha ne yiye papa nji no osre aban pedifu osom nso ometimi abeboa se be ya santo ko we nso ano ebetimi atwa se nkoya ntokwa basa ekoso no eto ebetimi atwa o chese osre minister of chieftaincy so no so obetimi ede na ho den abete akire ama bibia nso atimi akoso wano sebe ya me timi ho ase na ase ntokwa na aba enam so ama manfo efrafra ebimu nso efifa mu ewuo no na ka ebre bi atwa mu a ade se santo kwa ebisi ye no ha adwene ye papa nti no osre mpedifo nso embeboa na omonka ema bibia ntimi ensipi. Of last Saturday, the other counterpart, which is my family, the same family that we are having this issue, there were some misunderstanding of them betraying the town of celebrating Asafohene or Supi, which is by normal tradition, it is uncalled for anybody to say that beating Asafo drum and running the town, it's about calling for war or an issue. This happened last Saturday, and then the mine side and the other family get crashed, and a lot of them get injured. So even as I'm talking, we are still in the police that they are making investigation concerning who attacks or who brings, and I'm hoping that proper resolve will come so that it will end this issue of the other side raising up all the time. Even though we've got the ruling, they are still perpetrating and making the situation looking as if they're still the most powerful, like they have a power, or I don't know who is behind it. So if the authority will come to ODOBEN and then make sure that the right thing is done, so that the future of the children will be able to, sustain their life, because it is endangering and it is making us behind all development, and we are lacking. Even we don't even have a market. We don't have a lorry park. We don't have anything going on. There are a lot of issues that I have intervened concerning case running only pragia and motorcycle and and people trading on the gutters and so many obscene things. Ohine Paul da odubin kro no ano na ote se ada no memene da ntokwa e course na ote se ode adesrede kase pa ma impenifo se impenifo so ewetimi abebo awram no maka ma bibia nso atimi asipi asita ama bibia atimi aye kama ewo hono na yentoa ensem ne so ema openipa oda ye Ghana economy ano professor GODFRED BOKPIN eno ode nsem bi etuja eno chese sese wo hwe Ghana hanom a Ghana ade sese wo hwa ye import no adoso dodo se yenye bibia na se yenye mpuntunjuma bi my Ghana se yenye angasa ye local business entimi export enkwa ma hodo so ne enso enkoton enjisika engu ye botom dia ade se my Ghana sanim die no ade se eni honom kra eno chese se my Ghana ansa na sa nyema we ebetimi akoso no se yenso yetena se ne yedwini yiye pa se ye bekọ ama hodo so akwakofa nyema aba no yebetimi atwitwa sa nyema ni nyina so se wo hwa okwan a China fo no mutimi ebefa so eje nyema na se yede emfaso emom bebrebe na nhyehyɛ ya yemfa ngu akwan mu enti ana kyerese sese ukwa ma hodo so akyerese si yento ade ana ase yenkra enyema embra Ghana hanom na ade sese wo hwɛ Ghana hanom a edimu yiye papa o kyerese sese wo hwɛ Ghana kyerese Ghana dewia Ghana na koye no man hye dan kritini se yenso ye ba be local business ne yenso ye de akoma ama hodo so ana ase ye de akwa ama hodo so no mo so matimi aton nyema na yenso yatimi agye mfaso ne bi aguye botom na embom Ghana dewia Ghana na akwakoye no kyese ye kra nyema na eba ensa nti no kyese sade no ha adwene nti no impenifo no omunye bibi se be ya ye so ye local business no ye betimi atumu anase ye betimi ahyemu kina ama bibi anso atimi aye kama honom. Of last Saturday, the other counterpart, which is my family, the same family that we are having this issue, there were some misunderstanding of them betraying the town of celebrating Asafohene or Supi, which is by normal tradition, it is uncalled for anybody to say that beating Asafo drum and running the town, it's about calling for war
or an issue. This happened last Saturday, and then the mine side and the other family get crashed, and a lot of them get. You can benefit from that market. In fact, the major beneficiaries of trade are those who add value. In Ghana, what value do we add to the product? All the things we have been exporting to China are all in their raw form. And then they will rather add value. Cocoa, we export either semi-processed, they add value, and then we go and import, and even at a higher price. So there is no way when it comes to the manufacturers, we'll be able to compete with China. In fact, our cost of production here, no way matches out with that of China. The electricity alone, Ghana, electricity per kilowatt hour for a manufacturing company is over 10 cents. In China, it's less than 5 cents. Labor, they have it. They have the raw materials. So right from start, if you want to compete with them, they are out. He has given us information. For me, it's very important. And I expect that this information should have given to us much earlier, so that we'll be able to inform our members and also prepare ourselves for such Professor BOKPIN, and I'll tell you in the same way to Jan Ochese, and I say Ghana Hano Mosha, say young crying your mind from my old was so Emra Hano dear, and I say a hard you papa. Nti Ochese Ghana, young also I was saying penny for no to me ABB, near Casan so yentimi and provide a local business no, near Shemu Putupa, and my bianso, and to me and ya kama, our honum. Now Abusia and Fanasa, and my pure Kharis academies. Pure Kharis Academy, Minchel say, I feel now one of Babesha Squassy, and I do Vinfini Babi or Pesse or Twasso, say a crutch, Kendakati, Nezri, Primary, and JHS 1 to 3, or one coach Robisino, or say Aquana Bia to one Mamma Mukuha. Fabanabra, no more identity, or more teacher for who could match us, or Mutumaba Bill, or more him dear Modern Cranadia and Momotia Sintino. Fabanabra, no more identity, and environmental Musia dear, or Honomodia. Say, come, Intino, what do Bano Eba, men general crampo, now the Yamani Gisam, crampo, and say, so Bano or watch the, I want the bass, Eba Babe Fana, my Bianso, at me, I come, honum, now Ochese, open much the choir. Omo enkoko do me pillar 2 antimere down honum by Crossover Chapel International so dan ase honum a obehunu omo honum fro penny pa no ahoma trufo eso 0598 557 673 0598 557 673 ne sound so na top man plumbing and tiles enzo so say o person to tiles and our person here plumbing ho adwuma bi also the yan no so be frɛ also just call o frɛ na baby awo bia enfa any Ghana fa na baby awo osi just call omo abri kitase o peso ko hu no omo nso so a ho no mo na che so omo di omduma osi say tax na peso to say plumbing ho adwuma afi na oba betu say o plumbing no na so we no ho ba bi e na apaya from zisia o tax ne ba bi na tututu ana valanda no so afi na peso to tax say wo ho ana say valanda ne mu e na peso to tax na o from a o meba no ma ba be ya ma kama Omunsa no fekeke ntino from CCI from our home trofo so 0248 102 756 0248 102 756 and I say 0245 461 184 0245 461 185. It sounds so na evida clean o se fatu keke so what 2000 na we now pay bidi e dia atwi so say table so say glasses ho e na pese odi atwitwi a kope bi eto CCI die hia ne so beto odi gu we upa hanki ne so a na odi atwitwi bibia betimi aye kama honom e de ama odi atwitwi no enye say ni hwam no pe ene be ma be samu apomodin mapa ya say asam keto honom no o trese say wo store na emu aye hwe upe bi atu aton anya sika agu botom dia also obe from na nhye bi e wo ho no na one omadi obetimi afrom ewa homa trufo eso 0208 199 503 0208 199 503 and I say 0242 756 473 0242 756 473 na Crossover Chapel International so how be ene da so afi no ekona wie ya anisa what one ma what wade so what aso to ha o ha ho from January up to now osi die hia ne so beba Fawjidie ebete o machi na de ekoso ewo abrabo mu bia se ya mane sika sem ho ena de se ya wo o se de o de bra na empaibo no mu nyina mo emfa nhyem na se de abe ya umfiri ha no mo enko no wo ha no wo nsan ensoa enko ebiem o kire se wo Ghana ha no
na oti yen kan sebre na wonya asori ni bi enko ewo we no na nso unim sisa asori no ebi eben o chese woko enkoko ebi ewo hono mesa nso na ye achimota akweteman woko hono ma asori ni bi ewo hono na domi ahanom angasa oba pillar 2 ewo akra hanom a obehunu ye ewo hanom ne san so na UK fo nso omuta mu wo honom omudi omujuma bia nso etimi kama o se die hia ne so do gidie ebete ya chire frɛ no ewo ahomatrofo so 0242 756473 0242 756473 ne san so na 0208 19950 0208 19950 friend CCI now how be a house bia won no ensusu no nche okwan a obefa so a ase ebetimi atu na abusua aha ena ebrebe ma ho kwan amaye de kase ni nyina asie na meka se kase no edoso na embom de uti bi o wasum ebie ene se health minister odin se mi abetuja na o che se ade se o hwe dom kuma na blame no mu blame omu nyina omu ntwa so na verification a anes for no dodo na bebre na antimi ankoye no ena nam so ema o makatua be abusumi edunie no entimi emaye ne san so ena vice president former vice president Dr. Haji Mahmoud Bamia o che se o hwe abro besom MPP o hwe be for the past 16 years nia wa bono hommodin ye papa wa di no kre ama my Ghana enya asem ketua ne san so na awokọ NYAKOMASE a ade se asojafo ene mabu no omo amansie south omo de ntokwa abomu a enya asem ketua ho no ama enipa num afamu apra omo eji ayarhwe enso ewo ho no nsema Europe ka wenum ne ede ebesomu sa wi aprem to bre akan kase na ina se kase pa enko omo bom achidom okọ MCR ho no ma John na hwe si bibia betimi aye kama na cameraman no hwe ma bia nso etimi ekọ so kama ewo ho no Adi Bosco ne san so yenkọ abefu ntintan video so na kanya biti na nya bi hwe na hwe ema onua na fa comment no ebrad ye starlight ba akopẹ na dio san samye so eso ne so krojen etintime egu nkrata so ema me de ebesomo dache hima efia agudie na producer ba akopẹ ewo hanom ohene ba Kofi Abrantie na sekese pa enkoma general manager fifi ankoma bebi obia na sekese enko ema no na mi ameje bre ede kase ebrel edi ameje so na nakwasi asar memo amo enitia this year